Hello, my dear learners. I hope you are doing well in these situations. ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಲೇಬೇಕು. So in my yesterday's period, we have learned mainly on the aspect of the test as a measurable instrument. ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. We have gone through the 3 dimensions of the blueprint, wherein allocations of the marks will be given to the each items of the each sections. ಈ 3 ಆಯಾಮಗಳ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಕೋಷ್ಟಕ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ನೀಲನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಉಪಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಅಂಕಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. My dear students, we have comprehended about the how will be the allocation of the students to three-dimensional blueprint, what we call it. Okay, weight is given to the objective, weight is given to the type of questions, and weight is given to the units of that particular unit or the topic, whatever we have taken. Today we are going to learning about the one more new concept that is called as measurable and non-measurable learning outcome. You might have come across with all these aspects in the measurement itself only. ನೀವು measurement ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಅಂಶವನ್ನ ನೀವೇನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. Understood my point? Whenever you have prepared the blueprint, there itself you might have come to know about the what is measurable. Measurable, it is nothing but the measuring the answer or the responses given by the student to according to the some predetermined standards. Okay, ಅಳತೆ ಮಾಡುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನ ನೀಡುವಿಕೆ ಆಗಿದೆ. As we have already known about the many aspect here, ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ the objective type questions are there, short answer type questions are there, and then what we call as essay type of the questions are, wherein the allocations marks will be given to all type of the questions, usually at the school level and the college level. Whenever we want to conduct the test, we make the best instrument tool as the question paper here, with the help of the B.Ed question paper in the test. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. Then in this section we'll concentrate mainly on measurable and non-measurable learning outcome. So ಇಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮೆಸರೇಬಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಸರೇಬಲ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೆಸರೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮೆಸರೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, let us move on to this one again. To simply put out, learning outcomes are any measurable skills, abilities, knowledge or values that the student demonstration as a result of completing a given course or class. ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ, ಜ್ಞಾನ, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ, ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಲುವುಗಳನ್ನ ಏನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅವುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವ, ಆ ವರ್ತನಾ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಈ ಕಲಿಕಾ ಫಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So with respect to skills, abilities, knowledge or values that are demonstrated by the learner during any class or standard or during that particular subject, whatever he
underwent the studies. Okay, so he can go for learning outcomes related to skills, knowledge, etc. that he has studied in the test as measurable instrument. ಸೊ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. Effective learning outcomes can be articulated at several levels, including lesson, course, program, degree, etc. The where all these learning outcomes can be that we have incorporated. ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, okay, we have specified at the several levels. If you take the one lesson plan of 45 minutes or 1 hour, there also we will undergo with that particular specified learning objectives, or on the other side we can sometimes call it as teaching objectives. And also if you take the completion of that particular unit, there also will be the learning outcomes. If you take the particular subject, specified subject, take for example sociology, biotechnology, or biology, or any social science, or physics, or Kannada, or English, Hindi. So there also we will articulate the sum of the objectives. Soon after completion of the course or the lesson or any kind of the program or degree also, or PG or UG, so there we will go for the measuring the output called as learning outcome. It is the result, end result, actually what we wanted to do and planned at the beginning of that particular session. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನು ಫಲಿತಾಂಶನ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕಾ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಗ ಕೋಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪದವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. It is completely student oriented and describes what both the student have to learn and what the instructor will teach. It all dependent on the student. What is the motto of the teaching or instruction of the teaching at last? What we wanted to bring through our teaching learning process? Certainly, absolutely, we want to make the student to learn. We want to make the student learn in terms of knowledge, understanding, ability, skills, which belongs to the domain of cognitive, connotative, and psychomotor. Okay, affective domain. Okay, ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೊತೆಗೆ ಮನೋಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲಿಕಾ ವರ್ತನೆಗಳಿಂದ. ಎಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಲಿಕಾ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ವಾಟ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್. Understood my point? Our entire teaching, that task or the processes which is comprising of the number of activities during the presentation, its main objective is to student-centered behavioral change through their amalgamation of the number of activities, how the teacher carried all along the teaching. ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಯಾವಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೋಧನಾಂಶಗಳು, ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Okay, my dear friends, and now I will move on to the what are the learning outcomes now. What are the learning outcomes? Understand my point. There are different type of the learning outcomes that we can observe here. ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ one minute. So what we can observe here is, see here, we can see here skills, ability, knowledge, values,
and these are measurable. That is what these are called as learning outcomes. Okay, on the other side, these one thing that you have to do here is ಏನನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಮೇಜರೇಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಮೇಜರೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೇನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ I will focus on all these aspects right now here. Okay, so this is the tabular form which depicts about the different type of the objective under the cognitive domain and also their respective specific objectives or specifications. ಈ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅನ್ವಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಚ್ instructional objective, it is exhibiting the number of or various types of the specific objectives. Say for example, if you take the knowledge having the specification or the specific objective recalls and recognizes. This knowledge object comes in the domain of the cognitive, which is altogether related to the intellectual abilities of the students, like thinking, comparing, concluding, synthesizing, analyzing, understanding, grasping, all these mental processes and activities, what all the taking place in the mind as a result of the learner's intelligence, that will be measured with the help of the learning outcomes. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅನ್ವಯಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಳಿತೀವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು, ವರ್ತನಾ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಅಳಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ರಿಕಾಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. These two are the two specifications that we have taken under the knowledge domain. Knowledge objectives. These are the measurable because we are going to giving highlighting on all these aspects. Then comprehension is there or understanding. The language considers this word comprehension, whereas we can also equate with the another name understanding, the social or the physics, chemistry and other type of the discipline, what we call as persons or the teachers. When do you say that the student has comprehended? If he translates, okay, if he cites, if he gives the examples, if he identifies, if he finds the relationships, if he compares, if he interprets, detects the errors, classifies, explains, discriminates, etc. These are all the learning outcomes we can listed. Ananda Sumkodo listed under the comprehensive objective. ಈ ಒಂದು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಸೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಹೌದಾ? ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಕಂಪೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಕ್ಲಾಸಿಫೈಸ್ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್. These are all the related to the understanding or comprehension instructional objectives. And the third one is application. That's good. We can add a few more things to this. All these objectives are classified by the Benjamin Bloom and his disciples. Okay, during the 50s, in the year 50, I think 56, 64, and 72, they have underwent all the studies and all the specific behaviors are classified in this way. Okay, so ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಗೀಕರಣ, say for example, it classifies is there. Understood? So now the students, you people are there. Students are able to classify the specific objectives under the cognitive domain. Okay, you people are going to what now here classifying right now here. So ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು even ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ you are having the understanding about the instructional objectives and the specification. The student will be able to classify the objectives and the specification given by Benjamin Bloom and others. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರರು ಮಾಡಿದ ವರ್ಗೀಕರಣ ಯಾವುದು? ಉದ್ದೇಶಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು. Understand my point? Students are making the classification or classifying the specific objectives based on their domain, based on their 3 domains. So hige ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So in the same way we can take up all these specific objectives are behavioral changes. So or these are also called as learning outcomes at last. Learning outcome ಗಳನ್ನು ಇವೇ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ, later on again you have to join me. Understand my point? Right now we have studied about the specifications of the knowledge and the comprehension. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. You have to join again for another 15 minutes. ಓಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. I request you to join my